Здорово всем! Сегодня буду начинать играть в новую игрушку, которую вы мне посоветовали в комментариях. Называется она Вампир. Наверное, правильно прочитал. То, что просто Вампир называется, и все. Итак, я тут попробовал игрушку, так поднастроил под себя графику и все вот это остальное. Так что сейчас будем начинать. Я особо про эту игру не вчитывался, так что особо не знаю, что там происходит, но знаю, что мы будем играть за вампира. Ну, это, в принципе, понятно. Выберем обычный режим. Да я не хочу никакие средние, высокие, я хочу просто насладиться игрой и не хочу запариваться. Я не профессиональный игрок, блять, какой-то, а просто хочу насладиться геймплейчиком обычным. Ну и сюжеткой. 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? А еще я знаю, что тут вроде можно будет качать всякие талантики. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Что, получается, буду играть за этого бородатого дядьку? Выбрались из какой-то жопы. И, я так понял, сейчас я уже вампир. Вампир-новичок. Thirsty. So thirsty. Пить хочется. Чё-то пить хочется. Чё, какая-то знакомая, жена, не знаю.
Сестра. Мой милый брат, да, сеструха. Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Да, она уже все. Mary! Mary! No! 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 What have I done? This horror. It's a nightmare. Ты стал вампиром, мужик. Теперь нам придется выживать в этом Please, a moment, let me explain. городе мире. Это Лондон вроде так я вычитал немножечко из описания игры. Будем бегать по открытому миру, по открытому Лондону. No, no, don't shoot. Да, не This is a стреляйте. nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. Да отстань от Please, меня, stop. не надо. I mean you no harm. Трогайте меня. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Так, о, мачете. Now, I can defend myself. Теперь я могу постоять за себя. Так. Нет, ты можешь просто обычно Who are ударить. you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Так. Пробел получается таких перекатов. Там внизу ничего нету. Тут, я не знаю, тут есть какие-нибудь предметы? Валяются на Who полу are или you? нет? Stupid beast! Sorry. Сори. Так, а куда мне идти-то? Хоть сюда, блин. Сюда. No, please, stop! Who are you? Fuck it! What do you want? Чего тебе? I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's... That'll do the rest of the job. Just leave me. Ну, в принципе, по классике вампиры боятся It feels like it's солнца. burning me to the bone. Так, повышенный урон. Огонь наносит повышенный урон. И снижает максимальный уровень здоровья. Хорошо, понял тебя. Так, мачете есть. А что я могу еще делать? О! Так, это карта получается, да? Какие-то метки. Могу 2 метки поставить. Прикольно. А как их убрать, бля, я не знаю. Ладно. Надо сначала выбраться отсюда. I need to find somewhere to Твою hide. мать, ты что там с огнеметом, что ли? Let me go! А не, с арбалетом. Прости, но ты умрешь. I need to find shelter. А
как мне кусать-то или нельзя кусать? Стоп, это чё? It's locked, all right. Ну, это дверь закрыта. Хорошо. Тут чё? Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Здесь я буду в безопасности. Хорошо. Так, что я могу сделать-то? Тут чё? А, тут валяется. Здорово. Ты... мертвое. Бутылка алкоголя. Я не знаю, зачем алкоголь тут нужен. Выпить, что ли? Так, что тут можно посмотреть? Здорово, посмотрим, что у тебя там в руке находится. Бабка какая-то. Ключи. А, не ключи. Часики. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. А как мы вообще стали вампиром, блядь? Нас кто-то укусил, получается, что ли? Так, а как мне... Я могу что-нибудь понажимать там, не знаю, вампирское зрение какое-нибудь активировать? Нет, у меня такого нету здесь. Ладно, посмотрим, что тут. Все скрипит, блядь, все старое. Здравствуйте, есть кто-нибудь? Зеркальце. Посмотрим на себя. Ну да, вот там вроде укусило нас что-то. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. Понятно. I still have so much left that needs doing. Да ничего сделаем. Мы будем великими вампирами. Великими, да. Шиллинги. Ой, еще кто-то сидит. Здорово. Как твои дела? Ты вирус, бля. У вас плагас, блядь, какой-нибудь тут у них опять водится. Револьвер, это хорошо. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Так, что там информация? Это таб? Как вас... А, вы удалить. Идите нахуй отсюда. Так, мачете. Так, старый револьвер. 45 урона.
45 урона. То одно и то же, ёб твою мать. Скорость атаки 15. Тут скорость стрельбы 10. Магазин 6 патрон. Тут ничего больше нет. Так, чё? У меня 500 хп есть. Максимум. Это чё? Меню гаража. Нихуя себе. Неизвестно. Нихуя тут, бля. Расследования какие-то. Это получается вот эта вся карта, что ли, у меня будет только? Ну, в принципе, неплохо. Опять много текста, я не люблю читать. Я дебил, который не любит читать. Так, перышко, что за перышко? И чем мне это дает? Можно отдохнуть? Зачем тебе отдыхать-то, вампир? This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only. А если я не выстрелю? Ладно, выстрелю. Вампир. Ну да, вампир. Вампир же, вы что, не знали? Вампир. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who turns blinding sunlight into a glowing reflection. Вот и активные навыки, то, что я хотел узнать. Так, в убежищах вы можете отдохнуть и развивать навыки. Развить. Так, чтобы повысить свой уровень и улучшить вампирские навыки, вам придется затратить опыт. Да ни хрена себе, конечно, блядь. Ох, епта, что тут много всего. Организм, кровь, всякая наука. Ни хрена науку, что такое? Сквояж врачам. 3 сыворотки всякие какие-то, патроны. Число патронов увеличивает. Кровавый котел. Ни хрена. Неплохо. Необходим 10 уровень. Ладно, это пока мне не надо. Буду смотреть то, что есть. Аутофагия. Аутофагия. Вы расходуете свою собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. Прикольно. Стоимость 10 крови получается. И исцеление 200. Давай, типа... ни хрена себе, тут, блядь, еще и так. Можно даже на несколько уровней это улучшать. О, хорошо. Так. Как в каком-то готуфаре.
Также можно улучшать скиллы всякие Кратусу. Зажать и улучшать, да. Так. Тут мне нужен 6 уровень. Так, короче, я теперь могу себя хилять из-за этой фигни. И как мне это сделать-то вообще? А, могу еще вот это улучшить. Ну-ка, что это такое? Когти. Ближняя дистанция удар. Бросайте копье крови. Теневое облако у своих ног. Или у ног цели. Взрывается, наносит большой урон. Я хочу попробовать кровавое копье. Стоимость 25. Дистанция короткая, средняя, дальняя. Давай попробуем вот это. А, стоп. Да, я могу, да, нормально. Хорошо. О, могу теперь вот это поулучшать. Состояние организма, увеличить запас здоровья. Это мне нужно. Короче, мне вот это обязательно надо улучшать до максимума. Это потребуется очень много всего. Хорошо, я себе улучшил. Теперь у меня есть копье, у меня есть хилка. В принципе, нормально. Попробуем. Так, а кровь исполнять, я так понял... Voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Так, карта теперь у меня доступна сверху. Короче, я могу просто идти куда захочу, получается. А как мне скиллы-то юзать-то? Или здесь нельзя юзать пока что их? Ладно, пойдем отсюда. Ты бежать умеешь? А, во, что-то есть. Окей. 1 это, 2 это. Хорошо, посмотрим. These Кто people там? want me dead. I need to leave now. Бежим отсюда, чего ж. Here's the leech. Here! Паркур. Ни хрена ты даешь. My head's spinning. Ну давай, сука, я тебя уебу. Или они за мной не пойдут так. Ладно, просто пойдем отсюда. Так, тут что-нибудь есть? Можно что-нибудь поутать, пожалуйста? Я хочу вампирскую эту зауку использовать. Старый кол. А зачем он нафиг мне нужен? Оружие для левой руки. Ключ от убежища. А зачем мне старый... оружие для левой руки, ебать. Ни хрена. Т. Подожди. Дж. А, нихуя. То есть я могу так сделать, Ни хрена я, блядь. Это круто. Пойдем. I'm still in Southwark. I must... Оглушение. Так, нажмите ПКМ, чтобы применить колы и оглушить врага. Оглушенного можно укусить. Попробуем. Так, нажмите F, чтобы укусить оглушенного врага. Укусив врага, вы получаете кровь для применения навыков и восстановления. Понял. Ам-нам-нам-нам. А сколько я могу? There's a strength I never knew I had. Так, смотрим. Так, это 4-й уровень, эти 3-й уровень. Нихуя. This shouldn't be possible. Every sinew, every fiber of my being is afire.
Ну-ка, дай-ка кровишки. Я у тебя попью. Ага, понял. Это как в секирище, типа, да? Надо концентрацию ему уебать. I feel like a child learning the limits of my body. Нихуя ты. Хорошо. Я немного приучаюсь к этому, но... Да, нормально. Так, могу сюда прийти. Здорово. Я хочу это... а чё? Я хочу себе вампирское зрение какое-нибудь, чтобы оно мне подсвечивало все как в каком-нибудь ассасине, геншине и всего вот этом подобном. Или такое невозможно. Состояние района стабильное. Что за состояние района, блядь? Окей, посмотрим, что за состояние района. Что-то блестит. Вступай в армию. Королю какому-то. Вступай, помоги. Кому помочь? Зачем помочь? Ничего не написано. Вступай в армию. Вступай в армию, помоги храбрецам на фронте. А что, у них война какая-то? Я историю херово знаю. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. А, во! Ёпта, нашел, ебать. На В, блядь, нажимай, на V, блядь. Хорошо. А чё с... Ты чё, I реально это can't делаешь? believe I'm doing this. Нихуя ты даешь. Окей. Я... Чё? I cannot enter. Эта херня у меня вампирское зрение хоть что-то убавляет. Я могу это постоянно юзать? The dizziness from the jump. I can now control it. Так. Ну, если мышки показываются через стенку, то, думаю, нормальные люди будут показываться. What will London have to say to me? I've so many questions unanswered. Да не парься, мы сейчас прокачаемся, поубиваем всех, прокачаемся, мы будем великими вампирами. Как я это и задумываю. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell is so strong. Выглядит как деревня какая-то. Походу. Where has everyone gone? Убежище. Появилось снова убежище, чтобы найти его. Чё, блядь? Я не успел прочитать. А, это убежище. Так, вы нашли новое убежище. Здесь можно отдохнуть, потратить опыт и создать предметы за рабочим столом. Что за предметы могу создать?
Так, это типа я могу поспать. Это рабочий стол. Что я могу создать? Я нихуя не могу создать. Средства от переутомления. Средства от анемии. Короче, мне нужно собирать дохера всяких ресурсов. Мачете. Улучшить могу мачете. Но мне нужно порошки. Осколки. Короче, пока я ни хера не могу сделать. Это что? Тайник пополнить. Все. Не знаю, что тут дается. Так, это что? Часть обычной рукояти. Часть обычного что-то там такого. Я вижу кровь через стенку. Да, вот, смотрите, я вижу кровь. А где, куда и кого? А, стоп, давайте... А, стоп, у меня 450 ОП. Опыта. Так что пофиг. И куда мне нужно? А, вижу. Бежим. Неизвестно. Качество крови, информация. Так, состояние здоровья неизвестно. Социальный слой, нет связи. То есть я могу познакомиться с этим чувачком. At last, a little life. Welcome, sir, to the turquoise. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Тут можно и так общаться. Так, посмотрим. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Блять, вот так двигается, сейчас как будто упадет, блядь. Тут алкаш. I'll leave you to your bottle then. Так, здорово, бармен. Что-то мне тут My предложил. God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. There's gotta be something can be done to get out of this. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight.
The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Хорошо, мне бы как-нибудь переодеться хоть. А то хожу как какой-то жесткий такой челик. Так, он сказал, первая дверь слева, вот это что ли? This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Ну да, там была вампирша, походу. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word with anyone. Well, that's something I can do for you. And who might you be? Так, доктор Эдгар Суонси. Здоровый гражданин. 6000 опыта. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow.
Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Хорошо. У нас тут якобы союзник есть теперь. Друган и всего такого. Переутомление. Какое-то бабища. Так, бабища. Разве это не вот это бабище было? If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Это переутомление. Так. Здравствуйте, Evening, женщина. sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Том Уотс. Доступна новая подсказка. Так, подсказки о горожанах. Вы получили подсказку. В ней содержится личная информация о горожанине или человек, который с ним связан. Хорошо. Том. Ничем не болеет. Социальный слой. Социальный слой, блядь. Они когда были близкими друзьями. Окей. Я какой. Хорошо. Спросите местных. I think I'm losing my mind. Так, а я могу тут еще кому-нибудь зайти, например? Здравствуйте, есть кто-нибудь? О, там что-то сверкает. То есть я могу сюда как-то пробраться и украсть это, но этого делать я не буду. А вот это что? Я могу зайти сюда?
Ничего страшного, ты мне разрешишь это сделать? Я ведь вампир, я тебя покусаю, блядь. Please, leave me alone. Ладно, я уйду отсюда. Так, с ней я поговорил. С тобой я... Hello, sir. And you're still ugly as sin. С тобой поговорил. Кто тут? Чё, тут больше никого нет, типа? Вон там какая-то хрень. Тут вода одна. Отойди, бабище-то, блядь. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. Так, вот там кровь была просто где-то вот здесь. Во-во-во. Ну-ка, что тут? Братан, ты чё, как... The body is still warm. This man has just been drained of blood. This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. What's this? Some sort of note. These men, they're a company of professional vampire hunters. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Так, как же добраться? Добрался, чё уж. Так, стрелка стражей Привена. Сопротивление. То есть вот этого чувачка я могу типа пиздить, да? Ну да, они тут и уровни. Тут их дохуя, блядь. Здорово, пацаны. А как мне... Я могу как-нибудь это... присесть там, например? Ой, я случайно потратил. Так, хорошо. Сейчас, секунду. Я пытаюсь понять, как... Значит, Shift это бегать, Ctrl это нихера, Alt это нихера, Z я нихера не знаю. Что это такое? Деньги? Ни хрена себе. Ну да, я так и думал, тут будут всякие предметики валяться. Скрытая атака. F вне боя. Беззвучно за врагом. Беззвучно, блядь. А как мне беззвучно это сделать? Оружие дальнего боя. Патроны. Нажмите по КМ, чтобы применить оружие дальнего боя. Это оружие носит обычный урон и урон при оглушении. Не забывайте, число патронов ограничено. Вечная жажда. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Right. No time I can remember. But I've only been part of the guard 3 weeks to the day. All the more reason to shut it, Mr. Billy. If the man says a bloodsucker's dug in here, you've but one job, and that's to find it. And find it fast. It's fair enough, Tom. But why do they hide where it's so damn cold? Там Том был какой-то. Ладно. О, ебать. I'd step back, sir. Погоди, Г. Я могу через стены докидать, ни хрена себе, блядь. Вот это круто.
Вот это да. Вау. Ого. Ладно. Что я еще могу? У них тут все закрыто, блядь. Так что мне придется вот так вот сделать и идти вот к этим дебилам. Досье врага. Так, нажмите В, чтобы найти поблизости врагов и увидеть их досье. Нажми. Так, стоп. Сопротивление. Физическое, ближний бой и дальний бой. Магические, кровь и тень. Оранжевый цвет означает среднюю устойчивость. Красная — высокая устойчивость. Значит, получается устойчивость к... О, бля, дальний бой. Тогда я просто к ближнему бою подойду и все. Как мне красться-то, блядь, я не знаю. Filthy piece of shit! Кровушка мне нужна. Ах, по мне так восстанавливается само, ёпт. Получается, это в бою нужно. Так, хорошо. Посмотреть все это мне нужно. Идти по кровавому следу. Я могу их обобрать как-нибудь? Да, могу что взять. Неизвестно. Неизвестно. Кровь что-то. Неизвестно. Я один это слышал звук? Какой-то такой вот. Я надеюсь, что это просто звуки, а не какой-нибудь там вампир идет ко мне. Так, стрелок сопротивления. А, вот этого надо пиздить чем-то другим. Стоп, я хочу попробовать огнестрел. Как мне поменять его, хоть я даже не знаю. We won't see any of these bastards back here again. На Г нажать или... Короче, блядь... Да, блядь... Да хватит-то, сука! Угу. Восстанавливается неплохо. А ну-ка, дай мне свою кровь, сучка. Хорошо, убил. Что тут еще есть? А, нихуя все. Новые методы, новая тактика, новый коллекционный какой-то предмет. Что-то там непонятно. Не, предметов тут прям вот неплохо твое количество. А, чувак, сопротивление за стенкой стоит там. Так, получается, я могу так пройти. А вот еще один.
находится. Мне бы вниз как-нибудь спуститься. Почему ты прыгать не умеешь? Походу, вот так вот можно спуститься. Прости. Так, мне нужно идти по кровавым следам от пирса. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну туда, да? Или я отсюда пришел, подожди. Отсюда я вроде пришел. Вот сюда я пришел. Вот кровавые следы. А, вон там дальше кровавые следы идут. Сверху кровавый след. Вот они. Так, хорошо. Угу. Крысы и убежище. Крысы, что часто водятся рядом с убежищами. Ага. Понял. Вот и убежище мое. Здорово, мужик, что с тобой? Так, валится. Что-то я могу туда? Нет, там ни хера не могу. Могу поспать, могу еще чем-нибудь улучшить себе. Посмотрим. Организм могу себе когти поулучшать всякие. Это еще укус. Повышает урон от укуса в бою. Увеличивает количество единиц здоровья, восполняемых при укусе в бою. Увеличивает запас крови. И увеличивает... Я могу, короче, себе... Пока что хпшку не улучшать. Посмотрю, как это все будет у меня идти. А пока что я могу себе улучшить, ну, например, кровь улучшить. 300 надо. И тут надо... Вот это надо. 1000 надо. Блядь, 1000 надо. Дикая жажда. Угу. Запас выносливости увеличивает. Так, а вот это зачем? А, это исцеляет, да. Окей. Повышает урон от укуса в бою. Увеличивает количество единиц здоровья, восполнимо. Ну, блин, я не знаю, что улучшать-то, ёпта. Когти хочу улучшить. Короче, пока ничего не буду улучшать. Пока и так все нормально работает, я ничего не буду делать. Денежки всякие пополнить. Всякие патрончики мне дают. Ладно, пойдем быстренько выполним задание, а то я уже... Надо уже отходить. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Фотка как будто с реальностью сделана. Старая коса. Двуручное оружие. Ну-ка, прикольно. Двуручное оружие — это хорошо. Ну-ка, хочу посмотреть, как это работает. Двуручное оружие. Так, как тебя заюзать? As one, we shall overcome this. We've done it before. Я тупой, как это работает. Во. Попробуем. Так, это чё? Это... Так и оставим. Так, сыворотки всякие. Сверхъестественно. Так, коса, да? Во, хочу попробовать. This place reeks of bloodshed. You're my last and dearest friend. William, This creature is bedeviled. I can't feel it. I must put it down. Блять. Ебать ты! Так, ну, какого-то недовампира я уничтожил.
Сейчас надо все смотреть тут быстренько. Stop. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat, and we can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Так, здесь образец. This poor creature can't be my maker. Так, образец. Свеженький образец. Понятно. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Ну, скажу вам, игрушка-то неплохая. Выглядит неплохо. Играется тоже неплохо. Посмотрим, что будет дальше. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us,
The Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Что-то получается, я буду теперь в этой больнице работать. Надеюсь, там будет какой-нибудь... Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. А я еще и переоделся сразу. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Ну, одежка у меня, кстати, неплохая такая. Прям крутая вообще. Ля.